தமிழகமெங்கும் ஓர் புதிய பாய்ச்சல், புதிய விடியல். காரணம் என்னவென்று கேட்டால், புதிய பாடப்புத்தகங்கள் தமிழகத்தின் அனைத்து வகுப்பறைகளிலும் மாணவர்களுடைய கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. மாணவர்களுடைய கண்களில் உற்சாகம் தெரிகின்றது. பெற்றோர்களுடைய முகத்தில் பெருமிதம் தவழ்கின்றது. மற்றவர்களும் உற்றார் உறவினர், அறிவியலாளர்கள், ஆர்வலர்கள் அத்தனை பேரும் ஆர்வமுடன் கவனித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த புதிய பாடப்புத்தகங்கள் என்ன செய்ய போகின்றன என்பது குறித்து. கடந்த 9 மாதத்தில் மிக குறுகிய காலத்தில் மிக முக்கியமான பணிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இந்த ஒரு வேள்வியை நாம் நடத்தி இருக்கின்றோம். அதன் விளைவு இந்த புதிய பாடப்புத்தகங்கள். எண்ணம், எழுத்து, வடிவம் என அனைத்திலும் புதுமையை கலந்து படைக்கப்பட்டிருக்கும் படைப்பு இது. இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் மிகச்சிறந்த புத்தகங்களா என்று காலம் முடிவு செய்யும். ஆனால் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும், மிகச்சிறந்த ஒரு முயற்சியை ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் மற்றவர்களும் தந்திருக்கின்றார்கள். நம்முடைய மாணவர்களுக்கு, தமிழக மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய கரங்களில் தவழும் அந்த புத்தகங்கள் மிக தரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம், எங்களுடைய கனவு. அந்த கனவை நனவாக்க முயற்சி செய்திருக்கின்றோம். பக்கத்திற்கு பக்கம் வண்ணமும் எண்ணமும் எழுத்தும் தரமானதாக குழந்தைகளுடைய மொழிகளில் படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய அவா. அது நிறைவேறிக்கின்றது என்று நான் நம்புகின்றேன். நீங்களும் அதை சரிபார்த்து சொல்லலாம். இந்த புதிய பாட புத்தகங்கள் அனைத்துமே எப்படி மாணவர்களை வழிகாட்டப் போகின்றன என்பது குறித்து நாம் அதிகம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. பாடப்புத்தகங்கள் வெறும் கருவி மட்டும்தான். இந்த பாடப்புத்தகங்களை வைத்து மட்டுமே ஒரு புரட்சியை உண்டாக்கிவிட முடியுமா என்றால் இல்லை என்று தான் நான் சொல்வேன். இந்த கருவியை வைத்துக்கொண்டு ஆசிரியர்கள் எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே நாம் நினைக்கும் மாற்றங்கள் இந்த சமூகத்தில் உருவாக முடியும், வகுப்பறையிலிருந்து தொடங்க முடியும். பாடப்புத்தகங்களை பொறுத்தவரையில் நாம் மிக முக்கியமாக வகுத்து கொண்ட அனைத்து கொள்கைகளின்படியும் இதை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். அறிவியல் பூர்வமாக, சான்றுகளின் அடிப்படையில், குழந்தைகளுடைய மொழியில், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, விளிம்பு நிலை மக்களையும் உள்ளடக்கிய புத்தகங்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களுடைய மொழியை பேச வேண்டும். அத்தனை பேரையும் அரவணைத்து கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களுக்கு ஒரு புதிய உலகத்தை கொண்டு வர வேண்டும். மாணவர்களுக்கிடம் கேள்வி கேட்கும் அந்த பழக்கத்தை உண்டு செய்ய வேண்டும். படிக்கும் கருத்துக்களை, கருத்தாக்கங்களை அவ்வப்போது வீட்டிலும் வெளியிலும் அதை பயன்படுத்தி பார்க்க முடியுமா என்று யோசிக்க வைக்க வேண்டும். படித்ததை நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஒட்டி பார்க்க முடியுமா? அப்பொழுதுதான் அந்த கல்வி முழுமை பெறும் என்ற ஒரு கொள்கையோடு இந்த பாடப்புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் புதிய வடிவமைப்பு, வண்ணங்கள், குழந்தைகளுக்கு பிடித்த வண்ணங்கள் அந்த சதவீதத்திலேயே பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்ல வேண்டும். இடம்பெற்றிருக்கிற ஓவியங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கும், மாணவர்களுக்கு அறிவுத்திறனை உண்டாக்கும். இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒளிப்படங்கள் மிகவும் அரிய ஒளிப்படங்கள், உலகெங்கிலும் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற மிகவும் கடினப்பட்டு பிரயாசைப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்ட புகைப்படங்கள், ஒளிப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த பாடப்புத்தகங்களில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஒவ்வொரு ஒளிப்படமும் ஓவியமும் தனியே கதை சொல்லும். அதுதான் எங்களுடைய எண்ணமாக இருந்தது. அந்த வகையில் புதிய பாடத்திட்டம் 1, 6, 9, 11 என்று 4 வகுப்புகளுக்கான புதிய பாடப்புத்தகங்கள் உங்கள் முன்னால் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றை உருவாக்குவதற்கு ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் கடும் உழைப்பை அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இரவு தூக்கத்தை தொலைத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வை துறந்து இந்த வேள்வி தவம் செய்து உங்களுடைய கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம், வடிவத்திலும் உள்ளடக்கத்திலும் நாம் யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு தரம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் மதிப்பீடுகள், எவாலுவேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி கேட்கும் விதத்தில் தான் நாம் தவறுகிறோம் என்ற ஒரு அடிப்படையில் அந்த கேள்வி கேட்கும் விதத்தில் உயர் சிந்தனை வினாக்களும் மற்ற வினாக்களையும் நாம் ஆங்காங்கே இடம்பெற செய்திருக்கின்றோம். ஒரு சில ஆண்டுகளில் நாம் மிக முக்கியமான அளவிற்கு, மிக உயர்ந்த அளவிற்கு நம்முடைய மாணவர்களை கொண்டு செல்ல, நாட்டில் உள்ள அனைத்து தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய அளவிற்கு நாம் செல்ல வேண்டுமென்றால் உயர் சிந்தனை வினாக்களை இடம்பெற செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதிலும் முயற்சி செய்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில் நம்முடைய மாணவர்கள் எதில் அதிகம் வெற்றி பெறுகிறார்கள், எதில் இன்னும் சற்று முன்னேற்றம் தேவை என்பது குறித்தான தேசிய அளவிலான நிறைய ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் எந்தெந்த பாடத்தில் எப்படி கொடுத்தால் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை பார்த்து இதை செய்திருக்கின்றோம். ஆனால் மீண்டும் நான் சொல்ல விரும்புவது, இந்த போர்க்கருவிகளெல்லாம் மிகச்சிறந்த அளவில் மிக கூர்மையாக வீர்மயமாக இருந்தால் பற்றாது.
அதை பயன்படுத்தும் ஆசிரியர்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக அவசியம். ஆகவே தான் மாநிலம் தழுவிய இந்த பயிற்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த பாடப்புத்தகங்களை எவ்வளவு சிறப்பாக நாம் மாணவர்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது குறித்து நாம் பேச இருக்கின்றோம். நம்முடைய கருத்துக்களை பரிமாற இருக்கின்றோம். அதன் மூலமாக நிச்சயமாக நம்முடைய மாணவர்களை ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்திற்கு அழைத்து செல்ல முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன். தமிழகத்தில் உள்ள பெற்றோர்களுடைய கனவு மிக மிக வலிமையானது, வண்ண கனவுகள் அவை. அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு கவலைகளும் இருக்கின்றன. தமிழக கல்வித்துறையினுடைய பாடத்திட்டங்கள் சிறந்தவையா, நாட்டில் உள்ள மற்ற தேர்வுகளை எல்லாம் எட்டக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய மாணவர்களை தயார் செய்யும் விதத்தில் இருக்கின்றனவா என்பது குறித்தான கேள்விகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு எழுந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கான மிகச்சிறந்த பதிலை நாம் கொடுக்க முயற்சித்திருக்கிறோம் பாடப்புத்தகங்கள் புதிதாக கொண்டு வருவதன் மூலமாக. ஆனால் அதோடு நின்று விடாமல் அதை இன்னும் செழுமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த கருவியை பயன்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர்களை மிகச்சிறந்த அளவில் தயார் செய்ய வேண்டும். ஆகவே தான் ஆசிரியர் கையேடுகள், பயிற்சி ஏடுகள், வினா வங்கிகள் என்று பல இதர கருவிகளை எல்லாம் உங்களிடம் கொடுத்து இந்த பயிற்சியை மிகச்சிறந்த அளவில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம். ஆகவே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றேன். உங்களுடைய கரங்களில் இருக்கின்றது இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தின் வெற்றி. ஆகவே இதை வெற்றியடை செய்வது உங்களுடைய பொறுப்பு, உங்களுடைய கடமை என்று நான் சொல்லி இந்த பயிற்சியை முழுமையாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய இரவு தூக்கத்தை நீங்கள் தொலைத்தால் பல உள்ளங்கள், பல இளைஞர்கள் அவர்களுடைய விடியல் மிக அழகாக இருக்கும், அவர்களுடைய எதிர்கால வாழ்வு சிறக்கும். புதிய பாடப்புத்தகங்களில் நாம் புதுமைகள் பலவற்றை உருவாக்கி இருக்கின்றோம், புகுத்தி இருக்கின்றோம். அதில் மிக முக்கியமான அம்சங்கள் ஆங்கில பாடப்புத்தகத்திலும் இருக்கின்றன. முதலாம் வகுப்பு ஆங்கில பாடப்புத்தகத்தில் 2 அம்சங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம். எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது ஆங்கில எழுத்துக்களை, இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆர் பீங் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் அ வெரி சிஸ்டமேட்டிக் மேனர். அதில் மிக முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான சொற்கள் மூலமாக அந்த எழுத்துக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. அது மட்டுமல்லாமல் மிக முக்கியமான பண்பாட்டு விழுமியங்களும் அந்த பாடங்களில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்று நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், அதே நேரம் நம்முடைய சமூகத்திற்கு, தமிழ் சமூகத்திற்கு தேவையான செய்திகளையும் அதில் ஆங்காங்கே இடம்பெற செய்திருக்கின்றோம். ஆங்கில பாடப்புத்தகத்தை, முதலாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தால் தெரியும். வள்ளி, சிட்டு என்று 2 பாத்திரங்கள். பெயர் வைப்பதிலும் நாம் மிக மிக கவனமாக இருந்து சொல்லியிருக்கின்றோம். தமிழ் பெயர்கள் ஆங்காங்கே வந்து கொண்டிருக்கும். தமிழ் பெயர்கள் அருகிவிட்ட தமிழ் சமூகத்தில் இது ஒரு நினைவூட்டலாக கூட இது இருக்கக்கூடும். அதே நேரம் அனைத்து மதங்களை சார்ந்த பாத்திரங்களுடைய பெயர்களும் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றன. பன்முகத்தன்மை கொண்ட தமிழ் சமூகத்தை பிரதிபலிப்பதற்காக மிக கவனமாக இட்ட பெயர்கள். நிறைய பண்பாட்டு விழுமியங்கள் அங்கு இருக்கின்றன. உறவு முறைகளை எப்படி கூப்பிடுவது என்பதில் ஆரம்பித்து பார்த்தால் கூட்டு குடும்பங்களுடைய வலிமையும் தேவையும் நினைவுபடுத்துவதற்காக நிறைய செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கும். அதே நேரத்தில் பெண்கள் தனித்து இயங்க முடியும் என்பதை குறிப்பதற்காகவும் சில அழகான படங்கள் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஓவியமும் படமும் தனியே கதை சொல்ல வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆசை. அந்த வகையில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஒவ்வொரு ஓவியமும், இடம்பெற்றிருக்கும் வண்ணமும், அதன் விகிதமும் மிகவும் கவனமாக பார்த்து செய்தவை. ஒரு வீட்டில் குழந்தையை படித்து கொண்டிருந்தால் அவருடைய தாய் படிப்பதற்கு உதவி செய்து கொண்டிருப்பார். அந்த குழந்தையினுடைய தகப்பனார் நிச்சயமாக வீட்டு வேலைகளை பகிர்ந்து கொண்டிருப்பார். இது தமிழ் சமூகத்திற்கு நாம் சொல்லக்கூடிய செய்தி. ஆகவே குழந்தைகளுடைய மனதில் என்ன பதிய வேண்டும், பதிந்தால் என்னவாக மாறும் என்பதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு, அதுவும் குறிப்பாக பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெறப்போகும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் நாளை என்னென்ன விளைவுகளெல்லாம் உண்டாக்கும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆங்கில பாடப்புத்தகத்தில் எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது நிறைய பாடல்கள், ரைம்ஸ், சிஸ்டமேட்டிக் இன்ஃப்யூஷன் ஆஃப் தாட்ஸ், மிக முக்கியமான அம்சங்கள் கொண்ட பல செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அந்த புதிய பாடல்கள், அந்த பாடல்களை பாடும் விதம், இசையோடு பாடும் விதம் குழந்தைகளை ஆங்கிலத்திற்கு மிக நெருக்கமாக கொண்டு வர வேண்டும். நான் பல நேரங்களில் குறிப்பிட்டதைப் போல, அதுவும் முதலாம் வகுப்பில் ஆங்கிலம் சொல்லித்தரும் பொழுது ஆங்கிலம் சொல்லித்தரும் ஆசிரியருக்கு நிறைய கடமைகள் இருக்கின்றன. ஆங்கிலத்தை முறையாக நாம் சொல்லித்தந்தால் தமிழக மக்களுடைய தமிழ் மீதான காதல் நிச்சயமாக ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடும். ஏனெனில் தமிழை வாழ வைப்பது ஆங்கில ஆசிரியர்தான் என்று நான் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கின்றேன். தமிழக மக்களுக்கு, பெற்றோர்களுக்கு ஆங்கில வழி கல்விதான் முக்கியம் என்பது இல்லை. தன்னுடைய குழந்தை ஆங்கிலம் நன்றாக பேச வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஆர்வம். அந்த வகையில்
ஆங்கிலத்தை சிறப்பாக நாம் கற்றுத்தந்தால் தமிழ் வழி கல்வியும் நிச்சயம் உறுதிப்படும். அதன் மூலம் நிச்சயம் தமிழும் வளரும் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட கணிப்பு. அந்த வகையில் ஆங்கில பாடப்புத்தகத்தில் என்ன விஷயங்கள் இருக்கின்றன, என்ன செய்திகள் அடங்கி இருக்கின்றன என்பது குறித்தெல்லாம் பார்த்து முறையான வகையில் ஆங்கிலத்தை நாம் தொடர்பு கொடுத்து கொண்டால், குறிப்பாக அந்த வரக்கூடிய பாடல்கள், அந்த ரைம்ஸ், ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நம்முடைய பயிற்சியிலும் சரி, நம்முடைய வகுப்பறையில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளையும் சரி பார்த்தால், மிக முக்கியமான ஒரு முன்னேற்றம் அடைய வேண்டிய ஒரு செய்தியாக நான் பார்ப்பது, நிறைய பேச்சு வழக்கில் நாம் ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்துவதுதான். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இஸ் a very 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 critical point. Unless you practice, nothing will succeed. ஆகவே குழந்தைகளை நிறைய பேச வைக்க வேண்டும், நிறைய பாட வைக்க வேண்டும். எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதுமே அது தொடர்ந்து இடம்பெற்றால் நிச்சயம் ஆங்கிலமும் நம் கைக்கு வரும். தமிழும் ஆங்கிலமும் நம்முடைய இரு கண்கள் என்றால், இரண்டு கண்களுடைய பார்வையும் மிகச் சிறப்பாக இருந்தால்தான் நம்முடைய தொலைநோக்கு பார்வையோடு நம்முடைய லட்சியத்தை அடைய முடியும். அந்த வகையில் பார்த்து பார்த்து உருவாக்கியவை நம்முடைய முதலாம் வகுப்பு பாடத்திட்டங்கள். வண்ணங்களோடு கலந்து செல்ல பிராணிகளை எப்படி நேசிப்பது என்பதிலிருந்து ஆரம்பித்து பண்பாட்டு விழுமியங்களோடு நெய்யப்பட்ட புதிய பாடப்புத்தகங்கள் உங்களுடைய கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. தமிழும் ஆங்கிலமும் நம்முடைய இரு கண்கள், இரண்டு கண்களுடைய பார்வையும் மிகச்சிறப்பாக, ஒழுங்காக, நேராக, சமமாக, சீராக இருக்கும் பட்சத்தில் தமிழ்நாட்டின் வளமும் வாழ்வும் மிக அருகில் இருக்கின்றன. வானம் தொட்டுவிடும் தூரம்தான். Good day to all. We are gathered here together to talk about the new English textbook for class 1, which has been framed and based on the new curriculum brought in. Why the change? We have felt the need to improve English learning in the schools, and I hope that at the end of 10 years of learning, students will be able to use the language to speak, read and write effectively for the purpose required. The new curriculum, and therefore the new books, tries to address this problem in each class in a graded manner. Our traditional idea of a textbook is large chunks of text which teachers explain, ask questions to make sure students have understood, explain the vocabulary with the children then learn up and answer in class. Result was teachers spent a lot of time explaining stuff children could not understand, especially in the early years. This did not seem to help children to speak or use the language in any way. The basic principle of the new curriculum is that we need to hear and use a language to learn it. What is using a language? We use a language to convey or ask for information or ideas or feelings. We use the language for these activities only when we are interested in sharing our ideas, knowledge, feelings with others. We need to be motivated to use a language and learn it. We learn a language by using it. So the language skills for using the language effectively are listening, speaking, reading and writing. The role of the textbook and the teaching in class is to give children opportunities to use the language through listening, speaking, reading or writing, and this is what we hope that the textbooks will do. How do we achieve this through our textbooks and our lessons? We use themes or topics that interest students and motivate them to share their ideas. We present themes in a way that is appealing and interesting. Especially in the early years, we keep the language simple and useful. Words and sentences that are frequently used are more useful than words rarely used, and this is what you will find in the new textbooks. Simple language, simple words, simple sentences which children can easily absorb.
Through activities in the textbook, we get students to practice these words and sentences in a meaningful way so that the meaning and the words are linked in a way that makes it easy to remember and reproduce automatically, thus building fluency in the language. The themes in Class 1 are familiar and appealing. Stories and songs which are well illustrated, which increase the child's understanding of the world and therefore create an interest in what they are reading or listening to. These themes also promote good values, gender sensitivity, consideration, kindness, etc., inclusivity. The themes that we have are about pets and animals, about the family, and about playing, something that children are very familiar with, and they learn the language, the new language, through these familiar situations and themes. The language learning needs for young learners is fulfilled in the textbook through activities like circle time, word wall, phonics practice, songs, chants, and stories, all of which children find very interesting to do and can do with engagement and energy. We also have QR codes for visual understanding and to enable the learning of pronunciation. How do students use language in the class? Considering using language in the class is the main aim of the pedagogy. Circle time, where children practice structures, practice talking in turn, speaking aloud to the teacher. Word wall, where they read words on the wall, they repeat them, they play various games with the words given to them. Listening to various stories, repeating chants and poems give practice in listening and speaking. They sing, they repeat, they read, they narrate, and all this is using language. We have activities for word practice, sentence structure, and conversation practice. Activities for reading and understanding through sight words, and phonics practice, which teaches reading by connecting sounds and letters to the graphic on the page and blending them to read words. There is also guidance for writing, forming of alphabets and words. Thus, all these guided activities and appealing activities to encourage correct understanding and use of language. Apart from interesting themes, stories, and poems, we have QRs, which contain the digital content to improve understanding and to learn correct pronunciation. The very beautiful illustrations on the page also add to the interest and motivation. How can teachers use these books? Teachers can first enable the child to listen, encourage listening, talking, and then reading and writing. Encourage the children to share their own ideas, their words, listen to them with interest. And teachers can correct language mistakes without discouraging language use. The prime importance is the ability to use the language. So what else can teachers do? They can use word games given in the teacher's book or in the book based on the text. Encourage speaking and group activities like circle time and word wall for vocabulary extension and practice. Encourage students to understand and express their understanding. Give guidance for understanding through questions by talking about pictures and other visuals. Encourage students to talk about their understanding and ideas. Now, a last word about assessment. Assessment at this age is always informal. Every unit has a page of self-assessment which the students can fill, called the I Can Do page.
the teachers can use these pages for assessment. There are graded tasks in each unit which also will help the teacher to assess the performance of their children. I hope you will find the books useful and interesting to use in your classes. I wish you all the best. Thank you. Greetings to all. We have with us today two members who worked on the Class 1 textbook, and they are here to tell you about the special features in the textbook which will help our students learn English. Regina. Wish you all a very pleasant day and year ahead. Each unit in the textbook begins with a warm-up page. It is introduced by two anchoring characters, Valli and Chittu. Actually, this is a talk about page. Teachers can use this page to explore a lot, make students talk about it and explore it in their own personalized context. Thank you, Reggie. Now we have Susie to talk about how alphabets have been introduced in the book. Yes, ma'am. As children like stories, the names of the alphabets are introduced in such a way. The 26 letters are spread in 3 units. Unit 1 dealt with A to I. Unit 2 has J to R. And Unit 3 has S to Z. While handling the session on alphabet story, the teachers need not be very specific or keen with the story. They need to focus more on the names of the letters of the alphabet. Both upper and lowercase letters need to be taught here. Thank you, Susie. Reggie, would you like to talk about phonics now? Yes, ma'am. The second important concept in the textbook is phonics. Since English is unphonetic language, it is important to teach the students the difference between the names of the letters of the alphabet and their sounds. The Letters Say section in this textbook is drafted with care that the students can learn the sounds of the letters. The introduction of the letters is carried out in a sequence which depends upon the frequency of occurrence and usage and not in an alphabetical order. It is important for the teachers to deal only with the sounds of the letters and not with the names in this session. And as we teach the sounds of the letters of the alphabet, it would be easier for the children to blend them into words and thereby develop their reading skill. Thank you, Reggie. Now on to Susie to talk about one more feature, which is the talk about pages with for extending and bringing in vocabulary to the children. Well, each unit has colorful pictorial double spread page on vocabulary. This provides ample opportunity to learn a wide number of words in a specific context. Teacher has to practice these words through flashcards, charts and other materials so as to bring it into active vocabulary of the children. Thank you, Susie. Apart from vocabulary, the next important thing we have are structures. And in the book, we have a new activity and technique for introducing structures easily to the students. And Reggie will talk about it now. We all know that structures form an integral part of the language. The basic structures are taught through circle time in the textbook. Teachers can use this game specified in circle time so that structures become a part of the students' everyday language usage. Thank you, Reggie. Now, the next is games based on the word wall, which Susie will explain.
Word wall is a set of words to be displayed in the class for the units. Anything taught through games becomes appealing for children. Accordingly, the keywords, sight words, and CVC words for all the units are taught through a variety of games. The steps to be followed are given elaborately in the textbook, which enable the teachers to conduct the games easily. Maybe I should explain here that CVC words are short 3-letter words with a vowel in the middle. What will you talk about now, Reggie? I would like to talk about the learning outcomes and the self-assessment page. 3 levels of comprehension tasks guide the children to understand the context in a better way. It also helps the teachers to know the level of the students. The tree with apples at the end of each unit talks about their learning outcomes. Coloring each apple gives the students a pride that they have achieved the learning outcome. It is also a helpful page for the teachers to know what the children have learned and how they feel about their learning. Thank you, Reggie. So we have highlighted a few features of this new textbook. I hope you have all understood and appreciated the effort that has gone into the textbook. The teacher's resource book, which will come out with the textbook, will give you many more ideas on how to conduct the lessons in class, how to conduct the activities, and what we need to highlight in each lesson. Thank you.